Kuna kurhula eSoweto endzhaku ka madzolonga ya mathekisi na ti-Uber vusiku bya tolo. Mbhoni yo sungula yi gimeta eka ntengo wa ku dlawa ka meyara Moses Maluleke. Kasi ka mitlangu cup ya xidlodlo xa misava ya netball yi le Gauteng eka rendzo ra tiko hinkwaro. Pakana nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Minkanerisano yi karhi ku ya mahlweni endzhaku ka madzolonga exikarhi ka vachayeri va mathekisi na va ti-Uber. Mimovha yinharhu ya ti-Uber yi hisiwile eMaponya Mall eSoweto tolo nivusiku. Maphorisa ya le magondzweni ya Gauteng va rhumeriwile ku ya valanga emolweni lowuya. Nhlangano wa mathekisi lamatsongo ku nga Soweto United E-hailing Association va ri hava koti ku lumbeta xiyenge xa mathekisi ya ntolovelo tanihi vona va nga na vutihlamuleri bya madzolonga ya tolo. Kwetlembetano exikarhi ka swiyenge leswimbirhi wu fikise eka ku hlaseriwa ka vachayeri va mathekisi lamatsongo. Ku tshembiwa leswaku van'wamathekisi ya ntolovelo va alelana na vukona bya lava va ti-Uber ku va va teka vakhandziyi. We operate actually nationally at any given point or space. As long as you have network, you can request an Uber or a Bolt and you'll find it. But the main thing is that we need to find an amicable way of working and not insinuating that the taxis or whoever has done this, but find facts within the structures. Va nhlangano wa E-hailing Association va ri va hlamarise swinene hi migingiriko ya madzolonga ya tolo. One car that got burnt yesterday, nothing to do with Uber. So that particular individual has already opened the case. But because the case has a group that comes with it, it's not an easy case, not an individual's case. So yes, certainly there are cases that have been opened. We'll confirm when you go to the police station as to how many cases are open at this point. Ku fikela loko ku ta humesiwa xiviko xa vulavisisi bya timhangu ta tolo, vachayeri va ti-Uber va pfumeleriwile ku yisa emahlweni no tleketla vakhandziyi. Vavanuna vanharhu lava hleketeleriwaka ku va swigevenga va baleseriwe va dlawa eWestville kusuhi le Durban. Va baleseriwe hi nkarhi lowu swigevenga a swi balesela na maphorisa. Ku vuriwa leswaku ntlawa wa swigevenga va kombetele wanuna wun'wana hi xibalesa endzhaku ka loko a ha ku teka mali ya ntsengo wo karhi ebangi. Va teka mali va baleka hi mimovha yimbirhi. One of the suspects' vehicle was spotted along the Dudley Road and a high-speed chase ensued. Realizing that they were cornered, suspects started firing at the police and a shootout ensued. 3 suspects were fatally wounded during the shootout and no police officer was injured. The IPID has been summoned for further investigations. Ntengo dlawa ka meyara wa Collins Chavani Masipala Moses Maluleke wu ta emahlweni musumbuluko ecourt le henhla ePolokwane. Maluleke u baleseriwe no dlawa endzhaku ka loko a ngheneriwe ekaya ka yena eka Xikundu ehandle ka malamulele hi swigevenga hi n'hweti ya Mawuwani lembe leri nga hela. N'wana wa yena wa jaha wa 18 wa malembe hi nkarhi wa kona u vuye a vaviseka eka mhangu ya kona. Vachuchisi va vitane mbhoni yo sungula vhiki leri loyi a nga tlhela a konanisiwa hi maqhweta ya vahehliwa. U hetisa ku nyika vumbhoni byakwe. Mbhoni ya mfumo loyi emasungulweni a ku ri muhehliwa a Vatakani Murauzi u tiyisise leswaku ku na vanhu lava a tshembaka leswaku na vona va fanele va byara vutihlamuleri eka ku dlayiwa ka Moses na Maluleke lava vo ka va nga se khomiwa. U vula leswaku lava va katsa xirho xa vandla ra ANC lexi a xi tolovelanile swinene na Maluleke xikan'we na vanhu lava a nga va vula hi mavito ya Fanas na muchayeri wa movha lava na vona a va fanele va khomiwile. Yes, there is someone I mentioned who is not before this court. I have explained before, Malay, that accused number 3 told me that accused number 4 says there is someone who knows, who is very close to the man. Loko muchuchisi a ri karhi a vutisa Murauzi swivutiso ra vumbirhi, Murauzi u vule leswaku a nga ri ehansi ka ntshikelelo loko a endla switetimende leswi a nga swi endla. With regard to the incident which involves the deceased, the mayor being killed, when you made that statement,
were you assaulted to make that statement? Yes. I was never assaulted. Murauzi u tlhela byela khoto leswaku vumbhoni lebyi a byi nyikeke ekhoto mayelana ni leswi ha un'we wa vahehliwa va nga swi endla siku leriya i ntiyiso. What I need to understand from you is that do you stick by your evidence in chief as to how the incident took place and the role played by accused number 1, 3, 4, 5, and 6? I'm still sticking to that. Maluleke a ku ri meyara wa masipala wa Collins Chavani loko a ta dlawa. Ipimani Balo wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Vandla ra SACP ri ya mahlweni no hleketa hi makungu ya ku ya nghenela nhlawulo hi roxe lembe leri tako ra 2024. SACP va ri ANC ku nga munakulori wa vona eka Tripartite Alliance ra va fularhela loko tekiwa swiboho swa nkoka eka mfumo. Swivulavulo swa ha ya emahlweni mayelana na loko SACP yi ta pfuka yi teke xiboho xo nghenelela nhlawulo hi yoxe lembe leri taka. Tin'hweti timbirhi leti nga hundza vandla ra macommunist ri teke xiboho xa ku rona ri ya seketela vandla ra ANC eka nhlawulo lembe leri taka ntsena loko va cinca maendlelo ka vunakulobye bya vona. Eka malembe lawa nga hundza SACP swi veke erivaleni leswaku va karhele ku siyiwa endzhaku. COSATU does not have to choose between the SACP or the ANC because the SACP has not also pronounced on itself standing alone. So we are in the alliance, we rally behind a victory of the alliance. Sesi na kwalomu ka 20 wa malembe SACP va karhi va xungeta ku nghenelela nhlawulo hi voxe. Eka malembe lama nga hundza SACP na COSATU va kombise ku vilela hi ndlela leyi va khomiwaka hi yona hi vandla ra ANC. Va ri a va tekeliwi enhlokweni no tlhela va tirhisiwa ntsena hi nkarhi wa minhlawulo. Hi lembe ra 2016 SACP yi ringetile ku nghenelela nhlawulo wa swifundzankulu nakona sweswi va tiyimisele ku nghenelela nhlawulo wa tiko hinkwaro. It will certainly divide the movement ultimately. We're aware about that. That's the issue. That is why it's so important that all of us in the alliance must pay great attention to this matter, must strengthen ourselves than weakening ourselves. For instance, we have committed to the rebuilding process of SANCO. We've begun to do concrete work as the Communist Party, starting from the ground, to assist the movement to rise from the ground, from its different weaknesses because of factions. And that if we don't tackle these problems of self-interest, of political role players, leaders, our movement will then collapse. Kambe muti wa tipolitiki Kosi Khulule Nyembezi u ri hambi leswi SACP na ANC va nga lwa kun'we ku herisa mfumo wa tihanyi wa xihlawuhlawu vuxaka bya vona a bya ha fani na khale. It is still early to say whether the SACP will contest the elections alone outside of the Tripartite Alliance. I think that we can wait to see whether the process of compiling an election manifesto, as well as the contents of that election manifesto, will represent the aspirations and interests of all the alliance partners. Because we must remember that it costs money and resources to contest an election, and any entity within the Tripartite Alliance that might think of contesting elections on its own will have to ensure that they have got enough resources to do that on their own. Leswi nhlawulo wu nga enyongweni swa ha ta tikomba loko SACP ta teka magoza yo nghenelela nhlawulo lembe leri taka ku hambana lava ngo tshembisa ntsena kambe va nga teki magoza kusukela 20 wa malembe lama nga hundza ku ta fika sweswi. Swirho swa Tripartite Alliance ku nga ANC, COSATU na SACP eMpumalanga va koxa leswaku khampani ya Massmart yi yingisa swikoxo swa vatirhi va vona. Massmart i khampani ya mavhengele ku katsa Macro na Game. Swi na ku tlula tsevu wa tin'hweti vatirhi va tikhampani letiya va terekile ku tlakuseriwa muholo no pfuniwa hi mali yo xava junifomo. Kwalomu ka 500 wa vatirhi lava nga tereka va hlongoriwile. Mavandla ya COSATU, ANC na SACP a va tate ndhawu ya mavhengele ya Macro eMbombela. Va meche ku ya eka ndhawu leyi ya mavhengele va yisa tsala ra swivilelo. Vatirhi va Macro va na tin'hweti ta tsevu va ri karhi va kombisa ku vilela.
Ku fika sweswi vatirhi mavadzana ntlhanu va hlongoriwile hikokwalaho ka ku nghenelela ka ku kombisa ku vilela. They are looking for a mere increment of 8,000 per month. They are looking for a 12% increment or 900 increment, whichever is above. They are looking for an allowance which is a clothing allowance of 100 rand, uniform allowance. Those are the simple demands that they are making with their employers. And for the past 6 months, the employer has refused to budge. Vandla ra SACP ri tlhome matlhari ku lwela vatirhi lava. As long as the employer is exploiting workers, he or she shall meet the anger of the South African working class in our province and the South African Communist Party. If the demands are not met, we are going to come here, we are going to fight. They will never find peace until they give in to the demands of the workers in Macro. Khosatu yi hlohlotela Masmat ku va va yingisela swikombelo swa vatirhi. Now we are now calling for the company to make sure that it meets the demands of the workers. We are calling on all peace-loving South Africans and everyone to pledge their support and solidarity to the people of Macro. Macro yi nyikiwe mavhiki mambirhi ku va va hlamula tsalwa ra swivilelo. Xandla xa president wa ANC Paul Mashatile u ri mhaka ya ku va President Putin wa Russia a ta laha tikweni yi lava ku hleketiwa kahle. Putin u langutele ku va kona nhlengetaneni ya BRICS leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga hi Mhawuri. Putin wa laviwa hi khoto ya matiko ICC mayelana no susa nyimpi eUkraine. Tanihi xirho xa ICC, Afrika-Dzonga ri fanele ku khoma Putin loko a ri laha tikweni. Mhaka ya Russia na Ukraine ta mayiri xiphiqo eAfrika-Dzonga, hambiswiritano xandla xa president wa vandla ra ANC u vula leswaku ntlawa wa vaholobye wu ta hlangana hi Musumbunuku ku languta mhaka leyi. We are avoiding a knee-jerk reaction on this matter, so the president has appointed an interministerial committee of which I will be chairing. We are meeting on Monday afternoon. We are going to look at this matter and then we'll make our position public. Eka swihehlo swa swirho swa palamende vanharhu va ANC lava ringeteke ku kombela mali yo ba mati tingwenya ti etlela eka khale ka musirheleri wa vaakatiko Bosisiwe Mkhwebana ku endlela leswaku ku susiwa ka yena exitolweni swi herisiwa kumbe ku nyamalala, u vula leswaku va yimele xiviko. I haven't seen the report, so I've requested for it. Once I have the facts, I will engage with the affected comrades to get their side of the story. For now, it remains allegations. As soon as we get the facts, we will know what happened there. So I don't want to take any decisions until I meet with those affected comrades. Tanihi leswi ikhonomi yi nga yimangiki kahle, Mashatile u tiyisise maAfrika-Dzonga leswaku xidzedze lexi xi ta hundza. We are not in an island. We live in a global world where there are problems elsewhere, and that will definitely affect trade, affect prices. But we are doing our part. That's why even in the continent and the world, we're pushing for peaceful resolution of conflicts. Because if there are conflicts, you are bound to have these problems. Because it's the movement of goods and services, value chain, you will have a problem of rising prices if there's conflict. So we are pushing for peace, and therefore it will impact on our ability to ensure that we keep inflation down. Xandla xa president wa ANC a ri kona enhlengeletanini dyondzo ya mayelana ni hilaha nhlawulo wa ANC eNorthern Cape wu nga ta famba ha kona eKimberley loko ku nga si fika nhlawulo wa mani na mani wa 2024. U vula leswaku vandla ri ta gangisa tivhoti matimba eka nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri taka. U tlhela a vula leswaku va ta kombela ni ku khorisa khale ka president wa ANC Thabo Mbeki ku va a nghenelela pfhumba leri.
We would like him to be in the campaign with us. So we will go and see him. And if there are issues that he is worried about, we will resolve those with him. But he has always campaigned for the ANC, and I'm sure once we have had the discussion, he'll play a role. Hi le tlhelo Mashatile u tlhele aku va ta vuyisa ndzhuti wa maAfrika-Dzonga ni ku nyika vukorhokeri hi laha swi faneleke hakona. Malong te Mahungu eka SABC akuna gezi eka swiphemu swin'wana swa le Roodepoort evupela-dyambu bya Joni kusukela tolo. City Power va ri xiphiqo i swigevenga leswi onhaka switirhisiwa swa gezi. Va ri va mangele vugevenga lebyi emaphoriseni. Se swi na ku tlula siku tindhawu tin'wana ta Roodepoort ti nga ri na gezi. City Power va ri hambileswi tikontiraka ta vatirhi van'wana ti nga hela hi siku ro sungula ra n'hweti leyi, va thole van'wana lava nga na vuswikoti byo lunghisa gezi hi xihatla. Va ri ku hlwela ka ku lunghisiwa ka swiphiqo swa gezi eRoodepoort i mhaka yo yiviwa ka tintambu ta gezi no onhiwa ka swin'wana switirhisiwa. We have serious problems around Roodepoort SDC, and by this morning we were basically tallying close to 2,000 calls, outage calls from residents in that area, and this include both the newly logged calls and those that are more than 24 hours. We do acknowledge as City Power the huge backlog of calls, and we really attribute this to the rampant vandalism and theft. Va City Power va ri ku mangoro khomiwa timhangu to onhiwa ka switichi leswitsongo eka ndhawu leyi. Va tlhele va ku timiwa ka gezi ku nkarhi wo leha ku fana na stage 6 naswona swa tikisela laha hi le tlhelo swi nyenyisaka ku onha switichi swa gezi. While we have replaced about 7 of those mini substations, and one is costing about 700,000 rands, so almost 100, at least 100 million could have been spent in terms, at least 10 million could have been spent in terms of replacing some of these mini substations. Hi le tlhelo vaaki va ri hi ntolovelo gezi ra hatla ri lunghisiwa naswona vo hlamala ku ri sweswi ri nga va ri hlwerisiwa hi yini. Ntshamo wa Palamende u lavisisa mitsirhelelo wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane wu hlambanye ku hetisisa ntirho. Leswi ta endzhaku ka swihehlo swa leswaku swirho swin'wana swa ntshamo ku katsa mutshamaxitulu Qubudile Janti va ringete ku hakerisa Mkhwebane jojo. Hambiswiritano ntshamo u ta emahlweni musumbuluko naswona ntshamo wu nge yi eku wiseni loko Palamende yi wisela xixika. Komiti teke xiboho xo tlhela yi sungula ntshamo vhiki leri taka leswi ta endzhaku ko yima tin'hweti timbirhi kwalaho ka xiphiqo xa mali yo hakela magqwetha ya Mkhwebane. Yi vula leswaku a yi nge kavanyetiwi swihehlo swa ntshikelelo wa swirho swin'wana swa Palamende swa ANC leswi ku hehliwaka leswaku swi kombele mali yo ba mati tingwenya ti etlela eka Mkhwebane ku nyamalarisa vulavisisi. Komiti yi vula leswaku un'wana na un'wana loyi a hlundzukisiwaka hi swirho swa yona u fanele ku yisa xivilelo xakwe eka komiti kumbe eka valawuri lava faneleke. There's a platform, the ethics committee, to be approached to attend those issues, and none of those things must then plunge this committee and entangle this committee into those kind of issues. Loko a vulavula na SABC, Mkhwebane u vule leswaku u yise xivilelo emaphoriseni. Komiti yi vula leswaku nongonoko lowuntshwa wu ta landzeleriwa leswi nga ta endla leswaku ntshamo wu fika makumu siku ra 28 yi ri nongonoko lowuntshwa a wu nge engeteriwi ku ya emahlweni tanihi leswi yi vilerisaka hi mali leyi nga nyawuriki leyi averiweke ntshamo lowu nga sala. Nxavo wa dolara i 68 cents kasi pondo i 13 rand 91 loko euro ku ri 11 rand 20 cents kasi pula ya Botswana i 1 rand 10 cents. Hi ta yisa mahlweni na mahungu endzhaku ka mavhengele. Tshama na hina. Xidlodlo xa World Cup ya netball xi karhi ku jikajika na swifundzankulu swa tiko loko mphikizano wu nga sungula Cape Town n'hweti leyi taka.
xidlodlo xi vile Gauteng loko xi nga xi hundzela eMpumalanga. Tanihi leswi khapu yi yaka emahlweni na rendzo ro va yi voniwa etindhawini ta laha tikweni, vayimeri va masipala wa Mohale na president wa netball laha tikweni Cecilia Mulokwane va nyikete khapu eka masipala wa Tshwane. It's an overwhelming feeling. I mean, I'm anxious at the same time because the World Cup is coming, and now my focus is not even on the World Cup itself. It's about the Spa Proteas, how they are going to play and how they are going to carry the hopes of the 60 million South Africans that are hoping that for after 60 years, at least we lift up this trophy. Mulokwane u tlhele a vula leswaku ku na ndlela yo olova eka maAfrika-Dzonga ku va va kombisa seketelo wa vona na hambi mitlangu yi nga se sungula. It's about the team now. It's not about any other thing. So we want to say support the girls, give them the support, and always wear your Netball Friday T-shirt on a Friday, please. Khale ka vatlangi na vatlangi va sweswi va ti-Proteas na vona a va ri kona. Just to urge everyone to really come out in numbers, as they've been doing with the trophy tour, to get out, go to Cape Town and really back the team up. We've got so much that we are working on behind the scenes. Hard work is actually on par, but also we will need South Africans to really back us. So it's an exciting year. Really, don't miss out. Actually, next time I'll be here and play and be a captain of the netball. Netball's my life. I love it. So I can't wait here, and one day I want to actually play for the Proteas. I've been waiting for this moment for quite a long time to meet all the national players. Swipano swa 16 swi ta lwela xidlodlo xa misava eCape Town kusukela hi siku ra 28 ra n'hweti leyi taka ku ta va ro sungula World Cup ya netball yi tlangeriwa etikweni ra laha Afrika. Kasi ndlela leyi ya lawa emakume mahungu ya namuntlha na vhiki leri. Vito ra mina i Musa Mabunda. Hi ta pfala hi xiviko xa maxelo. Ripereni.